We will start, Gareth. Okay. Welcome, everybody. Thank you for coming, and welcome to the people presently online and in the future online. I'm very, very pleased to introduce our pop-up guest, Nicola Nick Mai, who's here from London and Marseille and so on and so forth, the traveler. We're tailgating on his invitation to USC, where there's a conference in the subject matter that he explores. And please excuse me for reading this, but it's a really nice little paragraph about Nicola Mai, who's an ethnographer and filmmaker. He's also a professor of sociology and migration studies at the Working Lives Institute of London Metropolitan University. And his academic work focuses on experiences and perspectives of migrants selling sex and love in the globalized sex industry in order to live their lives. So he personifies the subject that a lot of times people just don't want to see through ethnofictions and original research that is very specific to Nicola and his humanitarian way of thinking in terms of politics and representation, and just being really in the humanities as a humanities person rather than purely theoretical wordsmithing. So it's wonderful to see how his work has progressed into filmmaking and connecting social science to this area of work. We met at Imara in Marseille, where both of us were in residence, and I was very much impressed by Nick's approach and his work, and as you will see in a second, his presence and his kind of vibrant way of presenting his work. So give him a very warm welcome, and for those of you online, give him a warm welcome too. Well, thank you very much. I'm very happy to be here today, and a very big welcome to everybody here and online as well, for the future and the present. Today I'm going to talk a little bit about the way in which the representation, the visual representation of the subject of my research has been an ongoing theme of my work, and how it has evolved. And then I'm going to show you the film Sameera, which is a film version of a installation which was originally on 2 screens. I was always interested in issues that were complex and, if you want, prurient and moralized, such as, sexuality, gender, and migration. And I've been very privileged through my work as an anthropologist or as an ethnographer in being able to talk to people in very private settings about the intricacies of what they felt in very difficult, sometimes, circumstances, like, that can surround people's involvement in the sex industry. Poverty, it's always very difficult to disentangle the way in which people can both affirm themselves but also be subject to pressures of different kinds. And then when what I really like about my job is always been this relationship, this kind of talks and this intimacy in a way that one creates in the interview. But then when I found myself writing about it, it was very boring. I thought I couldn't transmit the intensity of it, but also on a more kind of scientific way. I couldn't really talk about the way in which knowledge was produced through the interaction. Because it was, I never thought that when you write a paper and you actually try to understand the moment in which you understand something, I think I was always reminded of a feeling as well as a bit of discourse, and you can be very, self-reflexive, after George Marcus and all of that, and be a bit navel-gazing and explore and talk about what happened, but it's nothing like, embodiment and representation, and that's what I wanted to do
So I wrote a lot of articles about young men, first, selling sex, young migrant men, and then their partners and who happen to be women working in the sex industry, and then I became involved in all of that. But I really wanted to show people, but then the word showing hits immediately against ethical constraints. So there is the scientific, urge to talk about the moment, the emotional and the cognitive moment of knowledge formation, but there's also, the respect of people's own identities. Migrants working in the sex industry are stigmatized and marginalized in many multiple ways, as, prostitutes, which don't get very good press in any society, and then as illegal, sometimes migrants, men working in the sex industry who are managing women, are also criminalized by the law very, very clearly as pimps, okay? So you can imagine how difficult it is for me to just put a camera, in front of people, ethically, for them, but also scientifically, because the camera silences more than what it reveals in those circumstances. And I did try, but it was interesting to see how to measure the silences in relationship to what people were able to say when the recorder was off. So I tried to do that in my work. I stopped recording and taking notes in order to elicit people. But then I have this complex and rounded pictures in my head, and I wanted to communicate them through filmmaking. I wanted to do that. And I'm going to show you a few short clips of different ways in which I did it. And the first one is a film called Comidas Rápidas, which is fast food in Spanish. How do I get out of this? I did. Well, maybe I'll do this. Yep. So Comidas Rápidas is also the name of the cafeteria of Seville Central Station. And it is a male sex workplace where Romanian and Moroccan migrants, work. And there I think the challenge was to show what they were doing while respecting anonymity, but also having a sense of the particular regime of visibility that they were subject to, because it happens in the middle of normativity. So people go, this is like the bus station, and you wouldn't really know at the beginning if you're not an expert, so if you're not in. Che è su una comida rapida? Comida rapida te vas a la club y pasarlo bien con chicos, porque yo no paso con viejo porque no me gusta, yo lo paso con chicos que me gusta. Pañuelo de silencio, pañuelo de silencio, y por dinero. La verdad por dinero, y tampoco alguna vez no por dinero, porque hay gente que tiene gusto con ellos, ¿sabes? Okay, I just wanted to give you an idea here. So what I tried to do here is to protect people's visibility, yeah, by profiling them and using effects. But at the same time, I wanted to reproduce what was going on, because they were both visible and invisible at the same time. And that's one of the ways in which I synthesize all that. But this is the real, right? This is real people. So this is not what I'm going to present later. The second film I did, and I did what I called the sex work trilogy on 3 different sets of research, was about young men selling sex to women in Tunisia. And it's called Mother Europe. And it's about a guy who is working as what I call a love worker. So he makes love to tourists for a visa, and he has to perform the phenomenology of love. So he has to be the breadwinner, so he invests
in this kind of performance by renting a place and bringing, you know, home food and taking care of his prospective wife while she's visiting Tunisia. Yeah, but on the other hand, there's a lot of instrumentality in it. And this guy was particularly interesting because he was counting on the fact that this prospective, you know, wife had a very serious heart condition, and so she wasn't supposed to live very long. So in a way, it was quite a strategic love plan, which I'm glad to say didn't work out. But another plan works out because he now lives in the UK. But this is another way in which I use the material, and it's mostly with the reel. So I have his real voice at the back. I want to Yeah. Europe. And this is like If I go to Europe, I kill myself. the Because I don't commoditized like space of the Medina of Sousse, which is a city in Tunisia. finish everything. They don't feel anything. I wanted to convey the way in which he was working during the day in a tourist shop, and he was working at night as a love worker, so his own life was about selling things to tourists, and by doing that, he could partake into a different kind of version of himself, and he could just live the kind of life he wanted to be living Many people here. by migrating to Europe, right? Why? And so the sound as well is not too clear, and I think I didn't want to clear it up too much because I wanted to convey the fact that sometimes that's the kind of material you have in research, and nothing is transparent, clear, evident, Minimum alone, yes. right? And this is I the work in the shop. I the spend second movie I did. They're all available online anyway, in Vimeo, so I can leave the details for those of you who want to see more. But the money, I really don't know. And I called it Mother Europe because he said at the beginning of the interview that he had only two things in life, his mother and Europe, and if he didn't go to Europe, he's gonna kill himself. He's part of the so-called haraga, you know, people who burn their papers in order to go to Europe from North Africa. Right, and the third film I did in the sex work trilogy it leads us more specifically to the work I'm gonna describe today. What I found out, the main finding of my research on sex work in terms of policy is that a minority of people are trafficked. Okay? It might seem like a non-finding for people who work in migration studies, but it's what emerges whenever the sex industry is engaged anthropologically from below in a qualitative way, everywhere in the world, even in places which are supposed to be hotbeds of trafficking like Thailand or Cambodia, it's a minority of people who are trafficked. And I think it's very important because traffic doesn't mean exploited. Traffic means forced against will, and that's not equivalent to exploitation. Because when you ask migrants working in the sex industry whether they think they are exploited, they might say that they are exploited, but then when you ask what they mean by it, they mean, I wish I could work less for more money. So it's more about labor exploitation in very classic Marxist terms rather than it being an exploitative condition per se because of the fact that subjectivity is more implicated supposedly in relation to sexuality, because that's also an assumption that the intimate is the sexual for everybody, okay? And so in Normal I chose 6 people that I interviewed and that I really fell for because they were imperfect humanitarian subjects. And I work a lot with humanitarian borders in my work. And humanitarian borders being the meeting point between the rationality and governance of the state and people's mobility. So in other words, I work with what I call biographical borders, the way in which people need to narrate a particular version of themselves in order to cross the humanitarian border in relationship to gender and sexuality. This is something that is a focus of a wider dynamic, which is also embedded in, which also frames asylum granting, and it's about, performing a credible humanitarian narrative. Okay. In Normal, what I did is I show you the trailer. I wanted to make a film about interviewing. So these 6 people are imperfect victims, and they're also nuanced perpetrators, if you want, because there are 3 men and 3 women.
And normally it's not about prostitution. Normally it's about exploitation and different ambivalent exploitation of prostitution, ambivalent interpretation of exploitation in the sex industry. So, where is it? Here? How are you? Okay. Did you have a nice week? It was okay. How's business? How's work? Normal. I treat them with respect and I treat them with kindness and I treat them like we are in it together so they are not going to fuck me up later on. And more I hate. Hate. Love doesn't exist there. I'm not a pimp. That was not my position. What was your position? Being told what to do. As a girl, as a woman, being a prostitute, that was my position. Being the victim, just like every prostitute. It is easier to protect yourself if you are a victim. And also, it is easier to protect your soul if you are a victim, because then somebody else is responsible for what is happening to you. Men like it. Men want my cock. And all of a sudden, it is my cock that is the cock is the breadwinner. Yeah. A man in the office, you know, he uses his brain to work, or like, you know, he works with his brain. Some men work with his fingers, some men work with his hands. Now, I work with my dick, and it is normal. It's still me, you know. Right. Normal is actually the film I'm going to screen at USC because it's really what it's very strategic in relationship to contemporary moral panics about trafficking and migration and humanitarian borders. What is very important to underline in terms of humanitarian borders is that what is offered as an opportunity for protection then becomes a filtering mechanism through which people are left out and deported. It becomes an embedding mechanism for migration policies. So, for example, in a raid is done on a brothel, migrants get to be all, screened according to their migration status. Whenever an anti-trafficking raid is made, there's also immigration police present, okay? So the only possibility you have to stay in the country if you are undocumented is either you become a humanitarian profile or you get to be deported, meaning victims of trafficking for women, yeah, in the case of the sex industry. So you need to certify yourself according to particular scripts of victimhood. And the scripts of victimhood become more and more tight because of political pressures on migration, on number of people who should come in, and all of that. So not only are people supposed to be victims, but they need to be perfect victims. And so by talking about the imperfection of victimhood, what I try to queer is the mechanism of certification. Yeah, and Sameera is pretty much on this line. In normal, I couldn't see how I could show people. How could I show people without, compromising their integrity? But also, I was very inspired in my work by Jean Rouch when he said that only fiction can penetrate reality. And I think that by giving these characters, by giving these interview scripts to actors, and by getting them to embody them, I try to achieve an hyper-reality, which is normalizing, if you want, the presence of people. In many cases, the appearance is a mediation between what is cinematographically realistic and what is the real. And montage and everything in my movies it aims at creating proximity, yeah? In Sameera, I push this forward because Sameera is the history of another humanitarian subject. This time it's a different humanitarian repertoire. It's about gay asylum seekers. And just as victims women who are working in the sex industry needs to perform themselves as real victims, then asylum seekers who are gay need to perform themselves as real gay. Yeah? And so what is a real gay person? And what, if you were married with a woman, does it exclude you from being
a credible gay subject, just in the same way that if you were in love with your pimp, you know, you might not be believed and then deported. Yeah, you see, and all of this is a critique, of course, of the logic of neoliberal exclusion, you know, and that is supposed to deport more than to support. Okay, in Sameera there are two screens because I wanted to work on the dualism of this person, and Sameera is the story of somebody who also has embodied the contradiction that he crossed by migrating. As you will see, I will tell you the story in two lines. What fascinated me about this person was that there is a double journey from Algeria to France, and then from France back to Algeria through the body. Because he's an effeminate person in Algeria, and there is not a lot of third sexualities or like kind of, you know, sexual minority positions available, it starts getting hormones and he becomes woman, yeah? And then because of that, he needs to go. And he goes to sell sex in Italy and in France. And in France, he realizes he needs to have papers. So what he does to get papers is he asks for asylum on the basis of his discrimination as a transsexual person in Algeria. So he needs to produce the transsexual normative script, which is, I'm a woman trapped in the wrong body. But it's not so simple. As it is not so simple to be a victim, it is not so simple to be a real homosexual. It's very complicated to be a real transsexual. But he does that, he gets the paper. But then what happens is that he's also a man according to Algerian culture and also, you know, his own understanding of himself. And when his father is about to die, he realizes he's going to be the head of the family, but the male head of the family, because there's no female head of the family. So before his dad dies, he removes his breasts and goes on his deathbed and gets to be reinstated as the heir of the family, okay? El fils aîné. And then he marries a woman, because that's the other kind of, if you want, thing that straight people are supposed to do. So, you know, he gets a male body, he gets a female partner, he gets the certification of heterosexuality, and with that, he goes to the consulate and tries to get a new Algerian passport with which he needs to go back, right? So that's the journey I wanted to capture. And so, without further ado, I'll leave you with Sameera, and then we can talk about it later. Comme tu veux. Ciao. Bonjour, on vous a convoqué aujourd'hui à l'OFPRA pour un entretien suite à votre demande de reconnaissance du statut de réfugié. Donc cet entretien va être l'occasion pour vous de nous donner des informations sur les éléments qui vous ont amené à quitter votre pays. D'accord ? Donc cet entretien il va servir essentiellement pour vous, le demandeur, à pouvoir vous expliquer, donner plus de détails, ce qui va permettre, en retour à la direction de l'OFPRA, de pouvoir statuer sur votre dossier et de voir si vous correspondez à la définition du réfugié qui est donnée par la Convention de Genève et qui est le texte que l'on applique ici. Donc voilà pour le cadre. Alors voilà. C'est ici, chez moi. Alors je t'explique. Ici, il n'y a que pour les clients. Je les reçois ici. Là, c'est pour les invités. Attends, je te reçois là. Vas-y. Qu'est-ce que je te mets à boire? Je sais pas, qu'est-ce que tu as? Du jus d'orange. Parfait.
Très bien, sois pas timide. Allez, vas-y, assieds-toi. Ok. Ça, c'est les gâteaux algériens. C'est ma mère, elle m'envoie tout le temps. Vas-y, goûte-les. C'est délicieux en plus. Moi, je peux pas en manger, sinon je perds tous les clients. Moi aussi, il faut que je fasse attention. Tu sais. Karim, bonjour. Venez, je vous en prie. On s'est déjà rencontrés, je crois, qu'on s'est rencontrés lors d'une tournée de rue de l'association. Vous êtes Samira, c'est ça? Moi-même. D'accord. Moi, je vous aurais pas reconnu. Ah, je suis content, vous dites ça. Je veux pas qu'on me reconnaisse la journée. Bon, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai des problèmes de sommeil. Et j'ai besoin de les cacher. Salut, salut. Hé, Samira, chérie. Ça fait longtemps. Oui. Oui, ça fait vraiment longtemps que je te vois pas. Je t'ai appelé, tu sais, je t'ai cherché partout. Tu étais où? Mais des fois, je commence tôt et je rentre chez moi si j'ai assez de clients. Je suis en colère. Regarde ça. J'aime les faire, les salopes. Qu'est-ce que c'est? Simplement parce qu'elles sont pas là, elles croient que... Lis ce qu'il y a écrit au dos. Souvenirs d'Algérie. Parce qu'elles savent que je peux pas y aller. Souvenirs d'Algérie. Elles vont voir quand elles vont venir en France. Elles vont bouffer du bienvenue en France. C'est qui a écrit ça? Pétasses. Des putes. Tu crois que ça va marcher, mon plan? Quel plan? Mon plan pour rentrer en Algérie. Je t'ai raconté que je me suis fait enlever les seins. Oui, tu m'as fait raconter des petits morceaux, des trucs, mais je n'ai pas... Regarde. On voit à peine la cicatrice. Je peux toucher? Vas-y, je mords pas. Oui, je la vois. Mais j'ai dû le faire pour être responsable de ma famille. Après que mon père il est mort et après que mon frère il est allé en prison. Je t'ai raconté quand j'étais allé à l'hôpital voir mon père avant qu'il meure. À Dijon, c'était. Je suis allé quand j'ai enlevé les seins. Je lui ai dit, alors, c'est quoi tous ces ragots, comme quoi je suis un transsexuel, qui fait le trottoir, où sont mes seins? Le pauvre, il m'a cru. J'étais à nouveau son fils. Jusqu'à l'âge de 14 ans, je jouais toujours avec mes copines. On allait chez elles, on jouait, on mettait les maquillages, on mettait les vêtements. Mais après, ça a changé, on a grandi et elles ont commencé les seins. Moi, non. Comment les choses en sont arrivées là? Mon père, c'est quelqu'un de très religieux. Et ma mère, elle pouvait rien faire pour m'aider. Faut rien dire, rien faire. La situation, c'était pas possible. Je devais partir. Il n'y a personne pour me protéger. Mon frère voulait me tuer. Il me disait, tu es la honte de la famille. Et cette honte, c'est par le sang, il faut la nettoyer. Alors j'ai fui. Écoute, maintenant tu arrives à travailler sans ça? Ben, c'est beaucoup plus tranquille, comme ça je peux les détacher, les attacher quand je veux. Je peux me promener à Marseille la journée. On me fait pas chier comme ça. Franchement, personne ne regarde. Si je me promenais comme ça dans Marseille, je me fais cracher dessus. Tu sais ce qu'ils font en plus? Ils viennent le soir comme ça en groupe, les petits jeunes. Ils me jettent des trucs, des bouteilles d'eau, des canettes, même de la pisse une fois j'ai reçu. Je te promets, je déteste les Arabes. Jamais un Français il m'a fait ça, jamais. Et le pire, après, ils viennent comme ça un par un. Et ils me supplient de me sucer la bite, de se faire baiser. Je le dis comme ça, je sors mon téléphone, je fais semblant de les prendre en photo. Ils partent en courant. Bon débarras. Connard. Le soir, je rentre à la maison et
J'entends ma mère qui pleure dans le salon. Mon père n'était pas là, et mes petits frères et sœurs, ils sont cachés dans la chambre. Et là, mon frère, il m'attend dans la cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Je ne pouvais plus respirer, comme ça. J'ai compris, j'ai vu comment il me regarde, j'ai compris tout. Et là, il a commencé à me frapper, il m'a craché le visage. Il m'a dit, tu es une pute, un pédé, à taille. Il m'a viré de la maison. Il m'a dit, tu as 1 heure pour faire ta valise et tu t'en vas. Si je te trouve, tu te tues. Alors j'ai fait ma valise comme ça, comme un chien. Je suis parti de la maison, j'avais même pas 17 ans. Tu es toujours en colère avec lui? Oui, je suis en colère contre lui, bien sûr. C'est lui qui m'a viré de la maison, il m'a craché. C'est un cafard. Je le déteste. Il faisait semblant qu'il était religieux, comme ça, devant les gens. C'était un saint, en public. Et après, à la maison, il faisait peur à tout le monde. Lui, je suis vraiment très content qu'il soit en prison, et j'attends qu'il meure avec impatience. Allah est je parle comme ça, c'est pas bien, je sais. Mais je le pense vraiment. Est-ce que tu es religieux? Oui, bien sûr, mais pas fanatique. Je peux pas être tout le temps religieux avec ce que je fais. Je suis pas propre. Mais bon, je fais le ramadan, par exemple. Et là, je bois plus, je travaille plus, je fais tout le temps la prière. Et vous êtes allé où? J'avais nulle part où aller, où je vais aller, comme ça. Sauf ma copine Sameera, ma copine que j'aime beaucoup. Elle et sa famille, ils sont à Alger, à la capitale. Et vous y êtes resté longtemps? Un peu moins qu'1 an, comme ça. 1 an. Samira. Ils m'ont sauvé la vie. C'est pas comme ma famille. Ils ont fait les études, les parents de Samira. Ils vivent comme les Français chez eux, comme ça. C'est pas trop le bled. J'ai un peu mal comme ça, en bas. Ouais. Côté gauche. Ouais. Voilà, le testicule. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui vont avec, ou est-ce que vous avez mal depuis combien de temps? J'ai un peu de sang dans le pipi. D'accord. Voilà. Ok, et ça fait quelques jours, ça fait plusieurs semaines, ça fait... 3 semaines, comme ça. D'accord. Vous mettez des préservatifs avec les clients ou pas? Toujours. Les choses dangereuses, toujours. Bon, mais même quand c'est pas dangereux, d'accord, les fellations, les trucs comme ça, vous mettez un préservatif avec les clients. Je sais, oui. Bon. Avec votre femme, ça se passe comment? Vous vous protégez? Vous protégez Ah, pas? c'est bon, elle est propre. Elle est propre. Oui. Bon. Pas de problème. D'accord. Bon. Depuis que vous êtes malade, là, vous avez eu des rapports avec elle un petit peu ou pas du tout? Peut-être, oui. D'accord. Bon. Faudra que vous me l'ameniez quand même en consultation. Mais on fait pas souvent. Ouais, mais il suffit d'une fois. Dis-moi, ça va marcher ou pas mon plan? Tu crois? Mais quel plan? Enfin, pardon, Samira, je n'ai Mon pas plan pour compris. les papiers. Ça a marché la première fois. J'espère que ça va marcher encore. J'espère, oui, mais tu m'as pas vraiment expliqué comment tu vas arriver en Algérie. Ok, tu t'as levé les seins, j'ai compris. Mais après, comment est-ce que tu vas arriver en Algérie? Ma soeur, elle arrête pas de m'appeler. Tout le temps. Ils ont besoin de moi là-bas et je dois rentrer. Parce qu'ils peuvent pas ouvrir le testament tant que j'y vais pas là-bas. C'est moi le frère aîné maintenant. Je suis le chef de la famille. Je l'ai promis à mon père. C'est pour ça que j'ai pris une femme maintenant. Je vais pouvoir rentrer avec elle. Je me suis marié la semaine dernière. Tu t'es marié? Mhm. Vraiment? Oui. Félicitations. Merci. Et c'est qui l'heureuse élue? Une copine, beurette algérienne, très sexy, très belle comme ça. On couche ensemble de temps en temps. Mais elle est lesbienne. Et après, tu me dis que tu n'es pas lesbienne. Voilà, tu couches même avec elle et elle est lesbienne. Sa famille était sur son dos. Et voilà, elle leur a donné ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils la font plus chier, c'est bon. Mais ça n'a rien à voir avec ma famille. Moi, ils sont beaucoup plus stricts.
C'est une vraie famille algérienne, comme il se doit. Tu sais, où les hommes, c'est des hommes, les femmes, c'est des femmes. Tu peux pas être entre les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, c'est comme ça que je te dis que je ne suis pas lesbienne. Moi. Parce que, voilà, en Karim, je vais qu'avec des femmes. Et quand je suis en Sameera, je vais avec les hommes. Jamais tu me vois avec un homme en Karim. Ça, pas question. Je commençais les hormones. Moi, je voulais être comme ma copine Samira. Et je pensais, j'étais trop bête. Je pensais comme ça, j'allais être accepté de sa famille encore plus. J'allais faire partie de sa famille. Et j'allais me cacher de la mienne aussi. Mais ça empirait les choses. Et comment vous avez procuré ces hormones? Elles m'ont donné cadeau, mes amis transsexuels. Mais après, il fallait payer. C'est grave, qu'est-ce que c'est? Alors, je pense que vous avez soit une chlamydie, soit un gonocoque. Donc on va faire des prélèvements. Pour un nature, c'est un examen d'urine et un prélèvement urétral. Le prélèvement urétral, c'est un peu douloureux parce que c'est un petit coton-tige qu'on met au niveau du gland comme ça. C'est un peu douloureux, mais ça dure pas longtemps. Donc voilà, il faut le faire. Et je vais vous proposer aussi de faire une prise de sang pour vérifier notamment la syphilis. Et puis le dépistage du VIH, la dernière fois, vous le faites régulièrement? Souvent, oui. Souvent. La dernière fois, c'était négatif, tout allait bien. Ah oui. D'accord. Il y a 3 mois. Ok. On va le refaire quand même, hein, pour vérifier que tout va bien quand même. On va faire le VIH, on va faire les hépatites. Vous inquiétez pas, hein, c'est juste le dépistage. Hein, c'est pas... Là, c'est fini. Je veux plus de tout ça. Je veux changer de vie. C'est bon. J'en ai assez. J'en ai marre. Je veux rentrer en Algérie. Ah oui? Mais tout ça, ça va te manquer, je veux dire, cette vie-là. Ça va pas te manquer? T'appelles ça une vie? C'est pas une vie, franchement. Des années comme ça dans la rue, pourquoi? Toujours les problèmes, toujours les dépenses. Ça part très vite, l'argent facile. Moi, j'avais une histoire très forte à raconter. J'avais pas le choix, tu sais, en Italie, c'était impossible d'avoir les papiers à l'époque. Maintenant, je pense aussi. Donc, j'avais vraiment besoin de l'asile en France. Je suis venu vraiment parce que je voulais m'amuser, je voulais faire l'argent. Qu'est-ce qui me reste aujourd'hui, à part ces 4 murs? Je peux même pas, si je veux aller chez moi maintenant, qu'est-ce que je vais ramener? J'ai rien à ramener. Bah, moi, j'ai pensé que tu étais parti pour te sauver de ta famille, de ton frère et tout ça, non? Ça, c'est ce que j'ai raconté à l'OFPRA, pour avoir les papiers. Sinon, ils me donneraient pas l'asile. Et donc, tu as menti? Non, j'ai pas tout dit, c'est tout. J'ai raconté ce qu'ils voulaient entendre. Et qu'est-ce qu'ils voulaient entendre? Mais les drames, les souffrances, des choses comme ça. Ça veut dire... je pouvais pas leur raconter, je pouvais pas leur dire je voulais venir parce que j'ai tout fait chez moi, parce que je voulais faire de l'argent, je voulais mettre les beaux vêtements. Si j'avais raconté ça, ils m'auraient dit allez, ciao, rentre chez toi, c'est bon. Mais non, tu sais, c'est la souffrance qui donne les papiers, c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est pour les amis, c'est pour les gens qui comprennent. Attends, je vais te montrer des photos si tu veux voir. Ah oui, j'aimerais bien voir les photos. Et voilà. Ah, super. Voilà, regarde comme elle est belle. Elle est super, ta femme. Super belle. Oh là là. Et vous embrassez pas mal, hein? C'est normal, c'est ma femme. Regarde-moi, un vrai homme. Un vrai homme, oui, on le tient un peu comme ça, avec un œil fermé. Tu te moques de moi. Est-ce que tu t'es retiré les talons et tu t'es démaquillé avant le jour du mariage? À un moment, j'ai fait tomber un verre par terre. Et j'ai poussé un cri. Mais un cri de Sameera. Comme ça, tout le monde s'est retourné. Alors, là, ma femme a dû faire semblant que c'est elle, sinon on était grillés. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené à quitter l'Algérie? Eh bien ça, j'ai commencé à voir les seins qui grandissent. Et je devenais un scandale pour ma famille adoptive. Et
Alors je suis parti, je suis allé en Italie. Et pourquoi l'Italie? Vous y êtes allé comment aussi? L'Italie, j'étais allé à Naples, parce que j'avais une de mes copines transsexuelles, elle avait des gens là-bas qu'elle connaît très bien. Et elle avait un client qui faisait les voyages toujours. Il travaillait dans le bateau de croisière. Voilà, je lui ai dit, s'il te plaît, fais-moi le rencontrer, s'il peut m'aider à partir. Et il a dit, ok. Bon, il a pris tout mon argent. Après une semaine, j'étais en Italie. Écoute, mais tu parlais des cicatrices, mais j'en ai vu plus qu'une. Est-ce que tu peux regarder? Regarde. Je peux? Je mords pas. Celle-là, c'est quoi? Ça, c'est Nadia, la salope complètement cinglée. Elle est morte maintenant. La pauvre. Est-ce qu'elle a attrapé une maladie, un truc comme ça? Une maladie. Elle est morte par balle. Elles sont Par toutes balle. mortes comme ça en Italie. Tu sais, le problème en Italie, c'est la coque. C'est-à-dire là-bas, tu ne peux pas travailler sans. Les clients, ils en veulent. Et si tu n'en as pas, ben, tu n'as pas de clients, tout simplement. Et donc, il y en a qui perdent la tête. Alors, elles commencent à dealer au mauvais endroit et tout. Tu sais, la mafia. Donc, j'étais tranquillement en train de travailler, comme ça. Elle arrive, complètement défoncée. Et elle veut me prendre la place. Et moi, je te dis, il y a une chose, on ne me prend pas ma place. D'accord? Donc, je lui dis, où se dégage? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort un flingue et elle me tire dessus. La balle, elle me transperce là, elle sort de l'autre côté. J'ai failli mourir. J'ai perdu tout le sang et tout ça. J'étais par terre, je n'arrivais plus à respirer. Et là, il y a une voiture de flic qui passe. Alors, ils appellent l'ambulance. On nous embarque toutes les deux. Et voilà. Elle était en train de pleurer, la pauvre, je me souviens. Comme une petite fille. Et elle pleurait. Moi, je perdais mon sang, j'ai failli mourir. Et voilà, je devais la consoler. Moi, elle m'a tiré dessus, j'étais en train de mourir et je devais la consoler. Pardon si je rigole, mais c'est l'histoire des malades. C'est n'importe quoi, mais c'est pas fini. Après, on nous a arrêtés toutes les deux, on nous a mis dans une cellule, ensemble, comme ça. Et devine quoi? Ah, aucune idée. On était les meilleurs amis du monde après ça. Mais oui, Bon, Nadia. C'est moi qui a baptisé sa fille. Aussi, après, il fallait nous voir au baptême. On était des vrais macs, comme ça, avec le costume, la cravate, tout ça. Et donc voilà, elles se font buter toutes. Moi, j'en prenais de la coke à l'époque, mais franchement, je suis contente d'avoir arrêté. Déjà, avec mes problèmes de sommeil, je sais pas comment j'aurais fait. Est-ce que vous voulez en parler un peu plus? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à dormir? Qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin des papiers pour rentrer au bled. Et voilà, j'ai peur que ça va pas marcher. Les choses vont mal tourner. D'accord. Mais vous en êtes où alors par rapport à ça? C'est très compliqué. Ouais, ça j'imagine. Alors, j'ai envoyé le certificat de mariage à la préfecture. Et j'attends la nouvelle carte d'identité sans le statut de réfugié. Et comme ça, après, je vais à l'OFPRA récupérer mon ancien passeport algérien, puis aller au consulat d'Algérie pour faire un nouveau passeport. Voilà. La famille, elle m'appelle tout le temps. Et, je dois aller pour m'occuper de tout le monde. Et, ils ont commencé à préparer le mariage. Ah oui, d'accord. Oula, ouais, ça met la pression, quoi. Oui, beaucoup. الو واش يا اختي نو ما دراجتنيش راح الحال دوكا صافا ياك خير الخير كيفاه مازال ما كملتوا الريستوران حتى اليوم نابورت كوا شكون قال لك هكا نديم طلب لك الدراهم على لافونس شحال دابا من ذلك الدوبل
راني شريت البيي. نلحق نهار الجمعة في الليل إن شاء الله. توحشكم بزاف أنا قنا. أوكي أختي؟ نخليك ها؟ لازم نخليك. راني خدام في الريستوران. أيه نسلم عليكم بزاف. راني تري بيان الحمد لله. اوكي أيه بسلامة بسلامة. Comment est-ce que tu t'es senti après ça, que ton père t'a dit? Ben, je me suis senti comme ça, heureux et vengé. Parce que enfin, en même temps, c'était très lourd, tu vois, parce que la responsabilité, c'est pas facile. C'est comme un poids que tu as comme ça. Et tu as toujours habité ici? Non, avant j'étais à Paris. On était plusieurs à descendre ensemble. Et tu sais, on était, comme ça, on était plus proche de l'Algérie. Tu sais, tu sens ça. Moi, je vais changer de vie. Bientôt, tu vas plus me voir ici. C'est bon, dès que j'ai les papiers, je rentre en Algérie, je travaille plus tout ça. J'aurais bien voulu avoir les jambes poilues comme toi. Comme ça, je serais pas obligé de mettre les pantalons. Mais bon, c'est rien par rapport au sein. Ah, ils m'ont posé des problèmes, ceux-là. Je suis contente de m'en être débarrassée maintenant. Ah. Bon, c'est vrai, j'ai eu les papiers grâce à eux, mais... Bon. Mais pourquoi tu n'as pas pensé de te paxer avec un homme ici? Comme ça, tu dois pas faire la lesbienne. Mais ça va pas la tête. Je t'ai dit que j'étais pas français. Et je suis pas lesbienne. Combien de fois je dois te le dire? Mariée avec un mec qui va s'occuper des trucs de la maison, qui va faire le ménage, qui va faire la vaisselle. Ton copain? Mon copain, oui, c'est ça. Jamais. Pas question qu'un homme il fasse des trucs comme ça chez moi. Et qui va m'essuyer les fesses plus tard. Bon, quand même, je sais pas. C'est pas une question que... Ouais. Toi, tu crois que ton petit ami va t'essuyer les fesses plus tard? Tu peux rêver. C'est pas comme ça la vie, tu sais. Tu dois prendre une femme et des enfants. Tu peux pas rester comme ça. C'est pas une vie de PD. C'est pas bon. C'est pas bon. Je suis pas comme ces putes là-bas, tu sais. Moi, je suis un vrai mec, comme mon père. Elles, leurs parents, c'est des putes et des PD. Ils acceptent. C'est comme les Français. Bon, quand même, ma chérie... Juste de voir comme ça, un vrai mec, ça fait pas trop. Pardon si je rigole, mais... Tu dis ça parce que t'es français. Je suis pas français, moi je suis italien, tu le sais bien. Je sais que t'es italien, mais quand même, t'es français. Tes parents, ils acceptent que t'es PD, non? Oui, mais on arrivait là doucement, tu sais. Avec ma mère, c'était plus facile, mais avec mon père, il a fallu comme 30 ans. Hein. Ouais. Moi, c'est pas comme ça. Moi, je suis algérien, d'accord? Et je suis un vrai mec comme mon père. Exactement. Attends, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il arrête pas de repasser depuis tout à l'heure. Je te laisse tranquille, chérie. Hein? Tu Ouais. dois travailler? Ouais. Ok, j'y vais. Bon, ouais, j'y vais, je t'appelle. Ok, merci. Ciao. Comme tu veux. Ciao.
Shall I stay here or? That's good because Oh yeah, sorry. the first one was good, very good. So, I'm just curious about the script. How close was it to actual conversation? How much did you change, or did you change much? Yeah, I tried, with Sameera is a bit different from what I explained before with Normal. Because in Normal it was like the reproduction of an interview, so it was not word by word, because I don't, in terms of the quality of acting, if you force people to just, you know, completely reproduce the text, it takes away from their acting. So in Sameera, however, there is another kind of art science, if you want, dimension to it, because she's a typology. She's not only one person. She is 80% of somebody I really met, so the original history is like that. But then there are other parts that I have reconstructed myself from other people, and that make sense anthropologically. Like, for example, the part of Ofra, she never told me that. But I know from other people that that's what they said. Other people in her same situation, that's what they said to the Ofra, right? The part with the doctor, I couldn't have been there. But I try to put as much reality into it as possible. At the same time, I accept, you know, my role as anthropologist and as, you know, film director in filtering everything that you can see. Everything you can see goes through me. But would it be different if it was an essay, right? And so in the case of the dialogue, yeah, it's because I was there like a human recorder. I tried to absorb everything she said, and I transcribed it at home. Because whereas Normal is a film on interviewing, this is a film on ethnography. And this is why I wanted the 2 screens as well, because the installation was 120 degrees. This is where it was like that, very big, very, very big. So I'm very happy today, because the screen is very good for that, because you need to get in, right? Because I want people to get in. And there's lots of dualities, but I wanted to be there because, and I don't want to explain who I am, because I want people to figure it out. Who is this guy? He's like looking and he's laughing in weird places and, you know, and looking, that kind of look. Because that's how I understand things. That's how you produce knowledge. So the art science component is also about framing the act of knowledge, you know, the moment of knowledge creation, which is between us. Thank you so much for sharing this. As an ethnographer, I can really capture this woman's awkwardness and, like, you know, when you laugh and you love that stuff, the audience sit with that. I was wondering what Sameera's reaction to the piece was. I tried to show it to her, but I haven't managed to show it to her yet. But she's seen pictures of it, and she thought she was very beautiful, you know. And So is she an Algerian? she's still in Marseille selling sex. Although and this also reflects on the format of the exhibition. I forgot to say that the installation was cyclic. Right, so you would get in at any moment, and you would get and then you would get that, because I knew I was gonna meet her again, because after 15 years working with people working in the sex industry, you know, there's always a moment in which there's an exit strategy, but then if you are without papers and everything, it can be seen as a very good deal, and so you go back to it, or at least it's something that you know how to do, and you go back to it. So although I lost hope of seeing her, I thought, oh my God, maybe I was wrong this time, because for 7 months I was there with a DVD trying to give it to her, and I couldn't find her anymore. Then there she was, and so I'm now trying to get to see her after she's seen the movie. But she really liked the pictures, and you know, I had so many ethical concerns about it, and the reaction was like, wow, I look great. So, you know.
I think you came in late, right? Because I have to tell you, she's an actress. Right. So I decided to embody, real subjects of research through actors in order to avoid all of that and to protect her. And because in the end, what I want to say before leaving you is that what I'm trying to do by using actors is also questioning the authenticity of the witness. So who is the real witness? Who is the real witness in science, in the humanitarian case, given that you always have to perform. And this is not a postmodern kind of, wishy-washy kind of thing. You have to perform in order to get rights, which are essential to you. You cannot be yourself. If you are yourself, you're going to be deported. Right? And in interviews, people perform. So what's the difference then between a good performer who is going to embody a real interview and a crap performance who's going to embody a real interview? In artistic terms, you might as well get a good actor to get a better performance. Because if I put the camera on the real person, it's going to silence. Yeah, okay. For Sameera, it was very serendipitous because the actor was doing another role in another film in Marseille, and he's like, it's the only other role he did as a transvestite, because the guy is married with children and everything. But in that other film in Marseille, at that very moment, he was doing a small transgender role, a very cameo, and the cameraman was my cameraman. He said, look, I think you're gonna like her, because I casted for 2 weeks. All I got was man in wigs, And there's a very important difference between a transgender person or a transvestite and a man with a wig on who is a bit effeminate. And that's what I got. But when I saw him, that was it. I knew it. And also he spoke Arabic because the actor is Greek Lebanese. And so he spoke Arabic, and he went to an Algerian area and he had Algerian friends to get the accent right, because of course it's completely different. So we had to rehearse for 2-3 months. The only thing that I was a little bit finding, maybe a little bit inconvincing, was the Italian experience in Italy about her being shot, and it was like across a bit of a smile on the face. Me or her? No, her. Her. Yeah. That was like a little bit, it's kind of stressful experience, and yet it was told with her. And do you think that the performance as an actor was unconvincing, or the performance of the character? A little bit unconvincing at heart. Okay. Still, with the distance and with the time that passed and with a happy ending, Yeah. Yeah, no, I agree, actually. I agree that's not the strongest moment. But it was very difficult for me to... Because you pointed out the awkwardness of ethnography, and sometimes you gotta just smile, because the most tragic stories are told, especially in the sex industry. Kind of, it's a bit. Almodovar is nothing compared to it. You know what I mean? It's just like that. And she tells all this story, which ends up baptizing the person who shot her, and all of this. And she's saying all this with this kind of persona, because she is Sameera. She's not Karim. Karim, we meet him in the flat and stuff like that. And so you kind of got to, I keep telling her, oh, poor thing, but she's not having it. She's just giving me this. So it's very difficult to perform that kind of, to embody and reproduce that kind of performance, because it's really her own thing. And I think people get back to the sex industry also because they can be that persona. She is Sameera, right? And then she doesn't get to have that attention and that, desire in as Karim drinking a coffee. Thank you. Thank you very much. Well, thank you. Thanks. Thank you very much. Oh, that's my one. I now deserved it.
I told you a little bit about her before you talked. So how's this like? You said borrow VP. I don't know what VP is. Yeah. Okay. Totally. Because I work with tons of perfect humanitarian subjects. Yeah. I think this is an amazing way to convey. It's always difficult to convince people of the nuances of the story. And this was perfect because it shows, like the entire spectrum of emotion from like humor to just absurdity to like tactical strategies, and you get it all. And I think it's so hard to do that in like conversation, right? Tomorrow. Thank you. It's very difficult though because it's extremely emotional relation with this character that is So you can put something temporary. Well, look in the back. You know how in the back there's a lot of things in the gallery? Maybe we'll look here. Maybe Gareth has a medium. We can look. And I was very happy that it was big because This was perfect. Samira needs to be big.